Ekitongole eky'obwannakyewa ekirwanira eddembe ly'obuntu naddala abo abatulugunyiziddwa ekya African Center for Treatment and Rehabilitation Torture of Victims efulumizza alipoota gye bakozeeko okunoonyereza ng'eraga nti waliwo amasinzizo agatulugunya abantu naddala abo abeerimbika mu kusumulula ate ne bakkakkana nga balumizza abantu. Okusinziira ku Peter Isiru okuva mu Interreligious Council of Uganda, kituufu ddala waliwo amasinzizo ageetaagisa okunoonyerezebwako mu ngeri ey'enjawulo mu mbeera y'okutulugunya abantu naddala nga bagenzeeyo okubasabira. Era bagambye nti amasinzizo oluusi nago gatulugunya abantu okusinziira ku ripooti SCTV gye badde ekola. Kisobokera ddala okuba nga kituufu okutulugunyizibwa kuyinza okuba kwa ngeri ez'enjawulo. Okusookera ddala oluusi omusumba ayinza okuba asabira omuntu naye omuntu n'agwa mu ngeri embi eyo era eba tocha mu ngeri y'emu kuba aba afunye some form of inhuman treatment mu ngeri ng'eyo. Oluusi bikwata ku nsonga nnyingi, oluusi n'ensonga ez'abakozi n'amasinzizo balina abakozi bangi. Oluusi abakozi abo bayinza okuba nga tebasasulwa nga bwe balina okusasulwa. Forms of torture nnyingi naddala mu groups omubeeramu abantu ba bulijjo. So nze ndowooza nti abasumba era abakulembeze ab'amadiini tulina okufuna akaseera ak'enjawulo okuba traininga, okubawa amagezi basobole okubeera nti bakola emirimu gyabwe. Alipoota eno ey'omwaka gwa 2024 yakoleddwa Prof. Kasimbaazi okuva mu ssettendekero wa Makerere eyongedde okulambika nti okutulugunya tekukolebwa bakuumaddembe bokka wabula n'abantu ssekinnoomu mu bitundu eby'enjawulo. Now, so 28.8 of the respondents indicate depression as a major effect, followed by injury at 24.9% and trauma at 13.2%. Also, the other effect, which is unfortunate, is not of trust of the system, of the authorities and the justice system, because this can't even help. And it's very dangerous, because now you'll find that actually recently I supervised a student who was working on mobile justice. You know, one of the findings established that because of that, that's why you get mob justice. Believe this one, let us clear before these people. Teeka erikwatagana n'okutulugunya erya 2012 bannakyewa baagala ebitongole ebya gavumenti ebirala bikkirizibwe bigende nga birambule abantu abo basiba beera mu makomera abagambibwa okuba nti oluusi gye batulugunyizibwa. Yerina mandate okuba nga ye yokka ekkirizibwa okugenda mu makomera, naye kati bwe twagala ebenga efuna mandate okuba nga ye national preventive mechanism, ekitongole ekijjo okuziyiza okutulugunya. Lweme okusaba gavumenti essente okuteekawo ekitongole ekirala kituyambe ti nno gavumenti eteeke. Abalopye emisango nga batulugunyizibwa, waliwo abo bagamba nti bakwatibwa ne basibibwa ku maaso ne batwalibwa mu bifo bye bataategeera oba kiro bamusana, tuusi n'okubakyusa mu bifo bingi nga basibibwa ku maaso nga tebayinza kutegeera nawa gye bali, nga tebayinza kutegeera naani amutulugunyiza. So mu mbeera eyo singa etteeka lisigala nga ligamba nti ono bwe batulugunyiza aleete obujulizi, etteeka eryo liba teritunuulidde ensonga eyo ey'okuba nti ono omuntu tayibadde na busobozi okusobola n'okulaba ani amutulugunyiza. Mu luzungu kye bayita incommunicado, kitegeeza nti bakutadde awantu aweekusike awatali tolinayo na munno ayinza okulaba nti munnange bamutulugunyiza bwe bati, oba owamutulugunyiza musajja mumpi oba mweru oba muwanvu. So n'olwekyo mu mbeera eyo etteeka lirina okulongoosebwa. Kyokka abakuumaddembe omuli poliisi, amagye ssaako n'abo ab'amakomera bagamba nti bateekeddwawo okukola ekintu ekyenjawulo okulaba ng'embeera eno ekyuka.
the level of congestion we have is unbecoming. Actually, today in the morning when we were interacting with doctor and he asked me, how is prisons? I said, prisons is okay, but you know the problem is you have the ego eye. I will say it is okay, but you might have already seen something. So when I looked at when I looked at the forcing of the people to sleep in the bathroom, I say, aha, the ego eye has it. See that. But really, as Ugandans and as this coalition, we need to have a big voice about overcrowding. She talked about something I would have said. The people, our cultural leaders should really be empowered to be able to change the way people relate. Because every small thing goes to... But we also rights holders. Yes, and Professor, maybe next time I want you to take interest in that. We have so many security personnel, police and UPDF, who are being tortured by the people we are meant to protect. We have these cases, come to us and we show them. We have a sergeant who lost an eye, we have another one with a broken arm that has been amputated. So we are not only duty bearers, but we are also rights holders. We are also victims. So that is should also be an area of interest for you. Another cause is there is a growing tendency of our people not submitting to lawful authorities. And we shall zero on you. Men have been dismissed, men have been discharged, and the other punishments that we have under the code in the Police Act. So by the time we transfer you, probably you are found guilty and you are lucky. Someone did not get the punishment, dismissal from the force. And you cannot continue working in that environment anyway because you are undesirable. You have to move away from there. The accountability mechanisms in the office of the DPP under the Human Rights Desk, we have mechanisms that were put in place, for example, to ensure that torture victims actually report these cases, they follow up their complaints, and we ensure that we prosecute these cases. For us, we find that as an accountability mechanisms. But I must re-echo what Professor has just stated. He stated that we are all potential victims of torture. But I also want to add that we are also potential perpetrators of torture by virtue of the offices we hold or the roles we play in our various institutions. Meaning at a certain point in time. Mu mwaka gwa 2023 emisango egisukka mu 8 egyekuusa ku kutulugunya abantu ab'enjawulo gye gyafulumizibwa, kyokka nga poliisi ekyakwata kisooka n'ebitundu ebisoba mu 30 n'eddirirwa amagye ebitundu ebisoba mu 17. Olwo amakomera nago ne gaddako n'ebitundu 3 ku buli 100 n'ebirala.